I have been ordered to say a few words to you. First of all, I am a little curious about why I was invited here. I find nothing in my qualifications to deserve this great honor that you have done to me. Maybe that this movie which is going to be created has something to do with the life of a public prosecutor. Therefore, you thought that some lawyer should be invited here, and you have invited me for the qualification that I have completed 75 years of legal practice. But I can tell you that I am not very proud of it. I belong to another profession also, that is, I am a politician too. I plead guilty to being a politician, but I must tell you that I am not proud of that profession either. I don't know how many of you have heard the latest joke about politicians. That if one politician falls into the river and drowns, it is going to be a simple case of pollution. But if all the politicians fall into the river and drown, that is the solution. There is a third profession of which I am proud, that I am a teacher of law and I train youngsters into becoming good lawyers. Now I must tell you that our legal profession today does not enjoy social acceptance and respect, but historically it is a noble profession. The first lawyer of history is described in the Bible. The first lawyer of history was born in Babylon, where the old man who ruled the country tried to seduce a very, very beautiful woman, and because the woman's virtue was superior to the vice of these old rulers, she was prosecuted in a false case. She was convicted and found guilty and was to be executed, and the method of execution used to be that the person had to be stoned to death. The Bible records that a big crowd had collected to see the blood of this woman flow. But then rose from the crowd a young man called Daniel, who said that I don't believe that this woman is guilty of any offense. She is innocent. So the crowd told him, young man, what do you want to do? He said, I want to ask questions from these four men who have accused her of being guilty of adultery. So the crowd said, all right, young man, you are brave, therefore we are allowing you to do it. He asked questions from these four men that please tell us, where did you see this adultery being committed? One said it was in the palace, another said it was on the bank of the sea, another said that it was in sunlight, the fourth said it was in the moonlight. So this young lawyer, by a small little cross-examination, had succeeded in establishing the innocence of this woman, and the crowd which had collected to see the blood of this woman flow was now howling for the blood of these four old men, and these old men incidentally were politicians. So my friends, Daniel is the spiritual ancestor of the legal profession, and I am quite sure that this play, that the movie which you are producing, is about a lawyer who can claim to be at least as virtuous, or probably even a fraction of that virtue which the old Daniel had, that he displayed in his public life. I must tell you that a prosecutor, and a good prosecutor as he was, is not a person who gets people convicted. The best prosecutor is who, when he reads the case and finds that an innocent man is being prosecuted, he should have the courage to get up and tell the judge that I don't support this case and this man ought to be acquitted and made free. That is the qualification of a good public prosecutor,
And I am not sure that your movie describes the qualities of a good prosecutor, which this gentleman obviously was. I hope you will appreciate that when I was the chairman of the Bar Council of India, I introduced a statutory rule, Rule 16 in the Rules of Professional Conduct, which especially applies to public prosecutors. The rule says that no public prosecutor shall ever try to secure the conviction of an innocent man, and if he is in possession of any evidence which can establish the innocence of a person, it is his duty to the court, duty to society to disclose that evidence and say that this man is not guilty of the offense with which society is charging him. That is the kind of exceptional public prosecutor which we do not find today, unfortunately. And today, even if there is a public prosecutor who has that, at least that thought in mind, but he will be afraid that tomorrow if I say something in favor of the accused, I will be charged by the corrupt politicians with corruption. So that is the problem, and I hope, my friends, you need a few corrections in the small, very brief script that I have read about your play, about your movie. Now this has come to a very great situation that 6 national award winners are doing this movie, including Vinod Vijayan and other cameramen. So many people are there. And today we have our chief guest, Mr. Ramjit Malani, and all other dignitaries on the dais with their blessings and God blessings. I need all your support. Press and media will grow it together. Thank you very much. ఈ చిత్రం జనరల్గా ఎన్నో ఓపెనింగ్లకు వెళ్తుంటాం, కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ శ్రీచక్రం వేసి భారీ ఎత్తున ఈ ఓపెనింగు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. తమ్ముడు రవిశంకర్కి ఇది ఒక పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అవ్వాలని, టైటిల్ వాడు నేను కాదు అని టైటిల్, మంచి టైటిల్ పెట్టారు. కానీ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేసింది నేనా అని డైరెక్టర్ అనుకోవాలి, ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిందా నేనా అని హీరో అనుకోవాలి, ఈ సినిమాని ఇంత అద్భుతంగా తీసి ఆడియన్స్కి ప్రజెంట్ చేసిన నేనా అని నిర్మాత అనుకోవాలి. సో అట్లాగే ఎన్నో సినిమాల్లో తనకి అద్భుతమైన బ్రేక్ వచ్చినా కూడా తను టాలెంట్ ఇంకా చూపించినా కూడా కరెక్ట్గా ఈ రోజున తనకి ఇట్లాంటి పెద్ద చిత్రం పట్టం. ఊరి సార్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీ బ్రదర్ సాయిరామ్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా అండ్ అందరికీ కూడా నమస్కారాలండి. మొన్న రీసెంట్గా మా అన్న సాయిరామ్ శంకర్ అన్న కాల్ చేసి బ్రదర్ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వాలి అంటే, ఈ మెట్ మీ అండ్ హ్యావ్ గివెన్ హిస్ ఇన్విటేషన్. ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ ద ఇన్విటేషన్. వాడు నేను కాదు అని ఈ 2 పోస్టులు చూడగానే అడిగినాను, అన్న ఇదేమన్నా డ్యూయల్ రోలా అని చెప్పి, సస్పెన్స్ అని చెప్పినాడు అక్కడే. అంటే హీ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ స్టోరీ ఇన్ ఇట్. అండ్ తర్వాత ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ 6 నేషనల్ అవార్డీస్. ఒక చోట ఈ మూవీ తీస్తున్నారు కదన్నా, ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారు, ఈ మూవీ బడ్జెట్ ఎంతన్నా అని అడిగినాను. అన్న వీళ్ళందరూ కూడా ప్రేమతో చేస్తున్నారు, మేమంతా ఒక రిలేషన్షిప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము అని అన్నాడు అనమాట. ఐ అగ్రీ అండ్ బిలీవ్ దట్ థింగ్స్ వర్క్అవుట్ ఆన్ రిలేషన్షిప్. ఈరోజు ఎంతోమంది కోట్లు పెట్టి సినిమాలు తీస్తున్నారు, బట్ ఇటువంటి టాలెంట్ పీపుల్ అంతా కలిసి ఒక చోటి మూవీ తీయడాన్ని చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాం మేము. అండ్ ఫస్ట్ టైం దే హ్యావ్ కమ్ టు హైదరాబాద్. ఐ రియలీ వెల్కమ్ ఆల్ ద టీమ్. చాలా బాగుంది. అండ్ వినోద్ విజయన్ చాలా టాలెంటెడ్ డైరెక్టరు. నాకు 10 ఏళ్ళ కిందట తను నాకు తెలుసు, హైదరాబాద్లో తను సినిమా చేద్దాం అని వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు బాగా పరిచయం. తను చాలా టాలెంటెడ్ డైరెక్టరు. అండ్ ఈ ఫిలిము రామ్ శంకర్కి చాలా మంచి సక్సెస్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. ബട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയാം, മലയാള അറിയുള്ളൂ. യന്ത്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയാണ് ശ്രീചക്രം. ഇതിന് മേളിലൊരു യന്ത്രമില്ല. ഹൈന്ദവാചാരങ്ങളിൽ അതിപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ യന്ത്രവിധാന പൂജ
അന്നപൂർണ എന്ന ദേവീനാമമുള്ള ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണർ യജമാനൻ്റെ ഭാഗ്യമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ രവി പച്ചമുത്തു സാറിൻ്റെ ഭാഗ്യമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ക്രൂ ഡയറക്ടർ വിനോദ് വിജയൻ, രാജീവ് രവി അവറുകൾ, സായിറാം ശങ്കർ, മഹിമ നമ്പ്യാർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാവാം. എന്തായാലും അഹങ്കാരമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയും എത്താമെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ശ്രീചക്ര പൂജ. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു വേൾഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ശ്രീചക്രം ഡൽഹിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നരേന്ദ്രമോദിജി മന്ത്രിസഭ വരുന്നതിന് മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു, നടക്കാതെ പോയി. లాస్ట్ ഒരു ప్లానింగ్ ఇల్లాదే నౌ ద శ్రీచక్రం ഇവിടെ നടന്നു. నేను కాదు అనే ఒక కొత్త కథతో 5 లాంగ్వేజెస్లో సినిమా ఈరోజు ఓపెనింగ్ అయిందండి. అందులో నేను హీరోగా చేస్తున్నాను. దానికి నా ఫ్రెండ్ వినోద్ విజయన్ డైరెక్టర్, అలానే ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ కూడా. రవి పచ్చముత్తు గారు తమిళనాడులో ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ అని పెద్ద గ్రూప్ అండి. సో రవి పచ్చముత్తు గారు, వినోద్ విజయన్ గారు ఈ సినిమాని సంయుక్తంగా ఇద్దరు నిర్మిస్తున్నారండి. ఈ నేషనల్ అవార్డ్స్ విన్నర్స్ ఒక 6 ఈ సినిమాలో పనిచేస్తున్నారు. సో అది నాకు చాలా అదృష్టం అండి. ఇంతమంది మంచి టెక్నీషియన్స్తో నాకు ఈ సినిమా అవకాశం ఇచ్చిన వినోద్ విజయన్ గారికి, రవి పచ్చముత్తు గారికి, అలానే మాకందరికీ సపోర్ట్ వినీత్ భట్ గారికి, అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నానండి. సో ఇదొక డిఫరెంట్ మూవీ డెఫినెట్గా అండి. సో అందుకనే సౌత్లో ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఈ సినిమా నచ్చాలనే ఉద్దేశంతో సో అలాంటి క్యారెక్టరేషను, అలాంటి కథతో ఇది రావడం జరుగుతుందండి. ఇది ఒకేసారి 4 లాంగ్వేజ్ల్లో రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇందులో వినోద్ విజయన్ డైరెక్టర్, నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్, అలానే రాజీవ్ రవి గారు కెమెరామ్యాన్, చాందినీ బార్, గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వసేపూర్ అలాంటి పెద్ద సినిమాల్లో పనిచేసిన కెమెరామ్యాన్ గారు, రాహుల్ రాజ్ మ్యూజిక్, అలానే ఎడిటర్ గారు. సో వీళ్ళందరూ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్స్తో నేను పనిచేయడం చాలా నాకు అదృష్టం అండి. ఈ సినిమా డెఫినెట్గా నాకు, నా ఫ్రెండ్ వినోద్ గారికి, అలానే ప్రొడ్యూసర్ గారు రవి పచ్చముత్తు గారికి అందరికీ మంచి పేరు తేవాలని, నాకు మంచి బ్రేక్ కావాలని, సో నా మీద నమ్మకంతో ఈ సినిమాని తీస్తున్న వీళ్ళకి నేను కష్టపడి పనిచేస్తాను, నాకు మంచి హిట్ అవుతుందని నమ్మకంతో మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. At the same time, I would like to thank the director of this movie and the whole entire team of this movie for casting me in this movie. I don't know what to say. I don't know Telugu. Naku Telugu chala ishtam undi. Coffee oddu. These are the only sentences I know in Telugu, which I learned today morning. But I am taking it as a challenge, and I promised you that I'll learn Telugu in few days. I'm praying with my whole heart for the success of this movie. Thank you once again. Thank you. Thank you so much. My name is Rahul Raj. My debut film in Telugu was Oh My Friend, and then I did a film called Pathshala. And now I'm working with my brother from another mother, Mr. Vinod Vijayan. And I'm really glad that he invited me to make music for his first Telugu film. And I'm glad for Sairam Shankar Garu also. And this movie is produced by Sri Ravi Pachamuttu and Sri K. Mohanan. And I'm glad to be part of this team. And one more thing is, 6 national awards doesn't mean we are going to make a national award film. This is a commercial and comedy and sentiments and a lot of good music, and it will be a very commercial movie, and hoping to make a good cinema. Thank you very much. ఆరుగురు నేషనల్ అవార్డ్స్ సారథులుగా మొదలయ్యి రవి పంచముత్తు, వినోద్ విజయన్, రాహుల్ రాజ్ లాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి టెక్నీషియన్ క్యాస్ట్తో, అలాగే సాయిరామ్ శంకర్,